ஹாய் தேஜு, எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர்வா இருக்கேன். வெல்கம் டு ஷீ அண்ட் ஸ்டோரிஸ். 2வது எபிசோட் வேற. தேங்க்யூ. சூப்பர். ஸோ இந்த ஷீ அண்ட் ஸ்டோரிஸ் என்னங்கிறது ஐ திங்க் ஆஃப் தி கேம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். பட் இருந்தாலும் ஐ ரியலி வாண்டட் டு மென்ஷன். ஸோ பேசிக்லி ஒரு ஷீ பின்னாடி நிறைய கதைகள் இருக்கும், வெவ்வேறு ஃபேஸஸ்ல. அது எல்லாமே உட்காந்து இன்னைக்கு கதை கேட்க போறேன், நீங்க சொல்ல போறீங்க. நான் சொல்லணும். நீங்க சொல்ல போறீங்க, நான் கேட்க போறேன். உட்காந்து ஆராம்சே உட்காந்து கேட்க போறேன். ஸோ இது வரைக்கும் தேஜ் அவர்களை ஒரு ஆக்ட்ரஸாக பார்த்திருக்கோம், ஒரு டான்ஸராக பார்த்திருக்கோம், ஒரு ஃபெனாமினலான மாடலாக பார்த்திருக்கோம், ஒரு அமேசிங்கான ஒரு பப்ளிக் ஃபிகர் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் வாட் இஸ் தேஜு as a person? Who is that ஷீங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ, நீங்க என்ன சொல்வீங்க? I am very very simple person. நான் வந்து லைஃப் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க மாட்டேன். And I don't like anybody complicating my life. So to be precise, so to be என்ன நீங்க describe பண்ணனும் one word ல அப்படினா I would say simple. I like to live a simple life and a very simple whatever, like சும்மா இந்த என்ன சொல்றது, நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்ரெடி வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் அவர் லைஃப். லைக் நம்ம கேட்காமலே நம்மளுக்கு கடவுள் நிறைய கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஹவு டு ஐ மேக் இட் சிம்பிள், ஹவு டு ஐ மேக் இட் ஹாப்பி, அண்ட் ஐம் வெரி ஹைப்பர் ஆக்டிவ். ஸோ எனக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க, இப்படி விடிய விடிய இப்படி இருக்கே நீ, ஒரே எனர்ஜில இருக்கே நீ விடிய விடியன்னு. பிகாஸ் ஐ ஆம் சம்படி ஹூ லைக்ஸ் டு பி ஹாப்பி. அண்ட் என்னதான் என்னால் கொஞ்ச நேரம் தான் சோகமா இருக்க முடியும். எனக்கு வந்து நானே என்ன நான் ஹைப் பண்ணிக்கிட்டு நானே again I'll start smiling and like laughing and I like to hang out with friends. எனக்கு வந்து ரொம்ப சேடா இருந்தானா I was like, you know, முன்னாடி back then if I'm sad I used to sit and just, you know, என்ன பத்தி rantனா எனக்குள்ளதான் rant. Again I don't meet anybody, I don't go out, I'm like stuck in the house like 4 walls. என் ரூம், என்னோட பெட், எனக்கு அது கண்டிப்பா வேணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன்ல இருந்தேன் நான். வேற I couldn't even like meet people. அந்த ஒரு ஜோன்ல இருக்கும்போது that's where I felt like this is not what I want in life and I wanted to do something else அப்படின்னு இருக்கும்போது then I was like, if I feel sad then I'll call up my friends and I go meet them, like hang out with them, do things that I like. எனக்கு இந்த ஃபன் சிட்டி போய் விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆமா, நீங்க அடிக்கடி என்ன வந்து இந்த எல்லா ஃபன் சிட்டிஸ்லயும் இல்லங்க, நிஜமாவே இது வந்து ஷாக்கிங்கா இருக்கு. இப்ப யூசுவலா ஒரு பர்சன் வந்து ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படினா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஹேங் அவுட் பண்றது டீசன்ட் எனஃப். வெளில போறது, பார்ட்டி பண்றது, இட்ஸ் ஆல் ஃபைன். ஓகேங்களா? ஆனா ஃபன் சிட்டிங்கிறது இந்த டீலா நோடிலா, அந்த ஃபுட்பால், பாஸ்கெட்பால் இதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்க விளையாடி தான் நாங்க பாத்துறோம். இட்ஸ் ரியலி நைஸ். So of course parties are there, but எனக்கு பிடிக்கும் பார்ட்டிஸ். எனக்கு சாங்ஸ் இருந்தா பிடிக்கும். ஸோ நான் பாட்டுக்கு நைட் எல்லாம் ஆடிட்டே தான் இருப்பேன் நான். லைக் ஈவன் எனக்கு பாட்டு வேணும். that's all that's my medicine. I feel like my dance is my biggest medicine that I have. And yeah, fun city. So எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அங்க போறது. ஸோ நான் போயிட்டு sometimes I take my niece, sometimes I take my friends, sometimes it's my sister. யாரோ இன்னைக்கு என்ன பண்றோம், ஓகே இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம், இப்ப போய் சாப்பிடலாம் எங்கேயாவது, நோ இட்ஸ் வெரி போரிங், வாட் எல்ஸ் யூ கேன் டூ, வாட் எல்ஸ்னா இப்போ வந்துட்டு பயங்கரமா இந்த ஃபன் சிட்டி போயிட்டு விளையாடுறது என்னோட பிக்கெஸ்ட் டைம் பாஸ். ஐ வில் கோ ரீசார்ஜ் லைக் ஃபார் 3000 rupees. எல்லா கேமும் விடாம, வாட்டர் கேம்லேருந்து ஷூட்டிங் கேம்லேருந்து எல்லாத்தையும் ஆடி முடிச்சுட்டு okay and then I'll come back. I'll feel like I'm like, you know, or stress. I feel like you should never kill your inner child. You should keep it alive for you to have fun or whatever it is, because as you grow நம்மளுக்கு தேடி நம்ம பிரச்சனைகள் வந்துட்டே தான் இருக்கும். But you have to keep your inner child alive to you know, overcome இருக்கலாம். So I'm not a person who wants to sit at home and like sit and cry or like feel bad about what is happening, but I have become a person where I'll go out, I will go to fun city, I'll play badminton, right. I dance. So my let out is that way, right. So if you ask me, I am that person. Like if you find me doing too many things in a day or too many things in a week or something, then ஐக்கும் காலைல ஜிம், பேட்மிண்டன், டான்ஸ், இல்லாட்டி வெளியில ஏதாவது ஒன்று துரு பண்ணிட்டே இருக்கேன்னா then technically I'm very sad, so I'm letting out through that way. Okay. So all like people who know me really well, என்ன ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க ஒரு சில பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து நான் என்ன பிரச்சனை அப்படி கேட்பாங்க. when I do too many things and like அந்த நிறைய விஷயம் பண்ணும்போது சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். I try to, you know, it's not like escaping from reality, but I understand, it's like more of one at a time.
Yes, like I have only one. Happiness is what that I always try to go in search of. Okay. Anybody who tries to destroy my happiness, reject, avoid, get out அந்த மாதிரி. Okay, but very very beautifully said. இது வரைக்கும் வந்து who is she அப்படின்னு கேட்கும்போது I am this person, that person இப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கோம். பட் ஆனா happiness is the only goal அப்படிங்கறது வந்து pursue பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். So when I sorry to cut you, when I attended a workshop ஒரு acting workshop பண்ணும்போது for a movie, அப்ப வந்துட்டு Teju, what are you? This was the questions. Okay. It's like, what are you? Say something. One word. Only one word. You don't have any other. I'm a presenter னு சொல்லி முடிச்சிடுவேன். So like that. எனக்கு வந்து what are you? Happy person. Happy. So I keep saying that. And I guess I'm taming myself that way. Probably you're manifesting happiness. Yeah, could be. Could be. And also I guess I'm tuning my brain accordingly where this is happy. This is happy. Oh, this is happy. Happy. ஏன்னா அதான் நான் திருப்பி அதே வருதான். அதை நம்ம சும்மா உட்காந்தா கூட சைலண்டா வீட்டுல உட்காந்தா கூட ஏதோ ஒரு வழியா நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் தேடி வரும். ப்ராப்ளம் தேடி வரும். லைக் ஹவு டு யூ எஸ்கேப் ஃப்ரம் இட் அப்படின்னா finding your happiness. Own happiness. Nobody is going to give. Okay. Nobody is going to give you happiness. It's only you. You find your happiness. Okay. Go in search of happiness. Okay. This is like tagline for me. Very nice. I think out of whatever you said, I really wanted to ask you, நீங்க சொன்னீங்க I love to live a simple life அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நீங்க இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு இப்போ நீங்க பர்சியூ பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் இருக்குல்ல, சம்வேர் தி அதர் வந்து அந்த சிம்பிளிசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அது வந்து ஒரு கோஷன்ட் ஆகவே அது எங்கேயோ ஒரு தேடலுக்கான ஒரு 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 பயணமாகவே இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு படத்துல நடிக்கிறீங்க, ஒரு சாங் பண்றீங்க, அது பயங்கர ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா உங்களை சுத்தி ஒரு பிம்பம் வந்து கிரியேட் ஆகும். நீங்க வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வீங்க. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் லைக் அவுட் ஆஃப் லைக் நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும், நிறைய கிளாம் இருக்கும், ரொம்ப பாஷான ஒரு லைஃப் இப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஐ திங்க் தினந்தோறும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மக்கள் கூட அப்படிதான் நம்ம நினைச்சிருப்பாங்க. ஆனா அதுல இருந்து நம்ம அதை சக் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு சிம்பிளான ஒரு லைஃப் வாழ்றதுல உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? Honestly, I've not like earned enough to have a luxury life right now, but whatever life right now I have is like a beautiful life I've created for myself, because நான் எங்க இருந்து வந்தேன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு, and I'm somebody who doesn't forget where I've come from. Your roots. Yes, I don't forget my roots at all, because நான் இதுக்கு முன்னாடி நானும் என்னோட ஃபேமிலி எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் அந்த விஷயம்லாம் இருக்கு இல்லையா. Because there were times where we didn't have even a meal a day. Like we couldn't afford a meal a day, or we couldn't afford like you know ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ரூம்ல இருக்கிற மாதிரி கூட. I mean we have lived, it was ups and downs. ஒரு டைம்ல நல்லா இருந்தோம், ஒரு டைம்ல டமால்னு கீழே விழுந்து அடி மெதிச்சு தவுச்சு காயா போட்டாச்சு. That's life for us. It was drastic kind of change. Like it's not like you know you lived very luxurious and then கீழே போட்டு மெதிச்சாச்சு அப்படி சொல்ல மாட்டேன். We had a very, it's a lower middle class family. அங்கேருந்து lower middle class போய் this was the pattern, this was the graph I had in my life. After, yes, I'm really thankful for this industry, because நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் I've changed my lifestyle, like completely changed my lifestyle, but I still live very simple. Obviously I have a car, like I have a house, but I'm still living in a rented house, and I like this. Like I will grow in a while or something. எனக்கும் ஆசைலாம் இருக்கு. சிம்பிள் லைஃப். நான் அதுக்குன்னு வீடு வாங்க மாட்டேன்னு கேட்டால் அப்படிலாம் கிடையாது. கண்டிப்பா வீடு வாங்குவேன். நமக்குன்னு ஒரு வீடு வேணும், நம்ம இடம்னு ஒரு விஷயம் வேணும், இதெல்லாம் இருக்கு. சிம்பிள் as in like I'm not a grandeur person, you know what I mean? I understand. டமால் டிமில் தாம் தூம்னு இருக்கிற ஆள் நான் கிடையாது. ஓகே, நீங்க இது சொல்லும்போது சாரி டு இன்டரப்ட், சம்வேர் ஸ்ருதிஹாசன் வந்து ஒரு பேட்டியில சொல்லியிருப்பாங்க, நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச காசை ஒரு 10,000 rupees கொடுத்து ஒரு ஹேண்ட்பேக் வாங்க மாட்டேங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. எக்ஸாக்ட்லி, that is me. நான் எப்படின்னா இஃப் ஐ இன்வெஸ்ட் ஆன் சம்திங் இட் ஹாஸ் டு பி ரியலி வர்த். எனக்கு இந்த சும்மா ஹேண்ட்பேக்குக்கு ஒரு 10,000 15,000 வாங்கி எனக்கு அந்த மாதிரி ஐ எம் நாட் அ பர்சன். யாருன்னா கிஃப்ட் பண்ணாங்கன்னா வாங்கிப்பேன். So yeah, I'm sure who will not tell me. Yeah. So yeah, and like, but then I do buy, but okay fine, maybe I should put it in this way. Na eppdina vandu I don't buy it for myself, but I buy it for my family. People evlo expensive ah irundhalum I'll buy for them. அதுக்கு நான் யோசிக்க மாட்டேன். பட் இஃப் இட்ஸ் மீ தென் ஐ வில் திங்க் அபவுட் இட். எனக்கு மேக்ஸிமம் நான் ஒரு க்ளோத்ஸ் பைத்தியம்.
ஓகே. ஆமா, நான் ட்ரெஸ் தான் நிறைய வாங்குவேன். லைக்வைஸ். நான் எனக்கு தெரிஞ்சு half of the girls and women in life, they are like very fond of clothes and all of it. I am very fond of clothes. If you ask me, you want a LV bag or like அந்த காசுக்கு ட்ரெஸ் னு கேட்டா நான் ட்ரெஸ் தான் சொல்லுவேன். ஓகே. அந்த மாதிரி like I'm somebody like that. I like clothes, like dress up, doll up, அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் நான். ஓகே. யா. ரைட். கமிங் பேக், நீங்க வந்து ஃபைண்டிங் ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொன்னீங்களே, யூ மேனிஃபெஸ்ட் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அது ரொம்ப, ஐ திங்க் அது ரொம்ப ரேரான டேர்மாக எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. சம்வேர் வென் வி டாக் அபவுட் டிப்ரெஷன், ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி அட் ஹையர் ரேட்ஸ், ஒரு பர்சன் வந்து ஐ லவ் டு பி ஹாப்பி, ஐ ஃபைண்ட் ஹாப்பினஸ் ஆன் மை ஓன்னு சொல்றது வந்து ஆச்சரியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்துக்கு வந்து நம்மளை புஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் யூர் ஹாப்பினஸ்? என்னெல்லாம் பண்ணால் தேஜு அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்? என்னெல்லாம் பண்ணி உங்களை சந்தோஷமா வச்சிருப்பீங்க? Anything, even now talking to you makes me happy. I will feel myself, I am so happy talking to her. அவ்வளவுதான். ஓகே. லைக் இப்போ நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் யாருனாவது ஃப்ரெண்டை போய் பார்க்க, oh my god, I'm going to go meet, I'll just hype everything that I do for myself. That makes me happy. ஓகே. So அது ஒரு சின்ன விஷயமா தான் இருந்தாலும் I will hype myself. Oh my god, I'm going to go meet my friend. Oh, I'm going to go eat this. Oh, I'm going to go do that. இதுதான். Okay. This is how I make myself happy, because I was put in a stage where my happiness was dependent on someone else. Mm-hmm. It was always like that. யாருன்னா ஒருத்தங்க ஏன் என்ன பார்த்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க, ஏன் எனக்கு வந்து ஹாப்பினஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, they make me feel happy, they actually make me happy. ஆனால் ஏன் அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கலன்னு இருக்கும் போது தான் then I am actually dependent on that person. It can be even your family, your parents, your sibling, your love of your life, your friend, whoever it is. எனக்கு even niece, because I have a niece, the world knows that I have a niece and I'm like very fond of her. So எனக்கு எதுனாலுமே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if என்னோட நீஸே எடுத்துக்கிட்டேன்னா, இன்னைக்கு டக்குன்னு ஸ்கூல்லேருந்து வந்து she'll always come and visit me in my room if I'm at home. ஒரு நாள் வரலன்னா எனக்கு ஃபீலிங் ஆகும். I'm that person. If I'm attached, like I'm attached. You cannot. கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ்னு சொல்லலாமா? ரொம்ப sensitive. Okay. But that made me stronger. Okay. That made me really stronger. Okay. And that's how so எதுக்கா இருந்தாலும் நான் என்ன ஹைப் பண்ணிப்பேன். So now my happiness is not dependent on anybody. Okay. I can disappoint myself. I can make myself happy. It's always you. It's always the forefront. Yeah. I guess I'll tell you. So 2024. I guess for a lot of people, நம்ம நிறைய எனக்கு தெரிஞ்சு 2024 நிறைய பேருக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரியலைசேஷன். ஐ ஒன்ட் கால் இட் அடல்ட்ஹுட் ஃபார் ஷோர். ஓகே நம்மளுக்கு வயசாகுது அந்த சீன்லாம் இல்லை. கண்டிப்பா 2024 I guess for a lot of people it made a lot of changes in their life. Probably in love life or a marriage life or a friend's life or whatever it is. எனக்கு I would say my worst year was 2024. Really? Yeah, my worst year. இது வந்து எதன் அடிப்படையில சொல்றீங்க? Is it like your personal thing? Everything put together. Everything. Of course, நான் ப்ரொஃபஷனல்னா அதுக்குன்னு நீ ஒர்க் பண்ணலையான்னு கேட்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். பட் சம்வேர் அந்த கண்டென்ட்மென்ட் கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங். Exactly. So ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். But it's not like of course in a year you can't be happy like entire 365 days நீ வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் நான் கேட்கல. அந்த மாதிரி நான் கேட்க மாட்டேன். கேட்டா அடிப்பாரு கடவுள். அது நான் பண்ண மாட்டேன். But then still 2024 was little hard for me where எனக்கு வந்து I felt I was more of hard in a way that I understood a lot of things and I understood about myself more. So எனக்கு டிசம்பர் முடிகிற டைமுக்கு தேஜு உனக்கு இது நீ இந்த மாதிரி அப்படின்னு எனக்கு now I'm very clear, like I have a crazy clarity right now that nobody can get into my head. அந்த மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டியில வந்து உட்கார்ந்துட்டேன். ஸோ ஐ கெஸ் இன் அ வே இட்ஸ் அ லெசன், லைஃப் லெசன் ஐ ஹேட் இன் 2024. ஓகே. ஸோ யா. ஸோ நீங்க சொன்னீங்க இந்த மாதிரி நிறைய அப்ஸ்கேல் டவுன் ஸ்கேல் பார்த்த ஒரு பர்சன் நாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் அது உங்களுடைய ஃபேமிலியும் சார்ந்து சொல்லிருக்கீங்க. ஸோ ஐ பிலீவ் லைக் நீங்க யூ மோர் ஆஃப் அ ஃபேமிலி பர்சன் இல்ல ஃபேமிலியில ஒரு பேம்பர்ட் கிட்டா இருந்திருப்பீங்க அப்படிங்கறது நீங்க சொல்றதுல இருந்து என்னால ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். Not at all. இல்லையா? Not really. I am not at all a pampered kid. Okay. So அப்பயுமே independent individual ஆக தான் இருந்திருக்கீங்க. I started working when I was 15 years old.
ஓகே. எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? No. I was a mehendi artist. நிஜமாவா? Yeah. ஓகே, மெஹந்தி ஆர்டிஸ்ட். அதுலேருந்து I guess this is the first time I'm telling my entire story. I'm really curious. ஏன்னா ஒரு மெஹந்தி ஆர்டிஸ்ட்ல இருந்து அடுத்து என்ன ஒரு பரிமாணம் எடுத்திருந்தீங்க? Okay, so from mehendi artist I used to design பண்ணி ஒரு பேப்பர்ல கொடுத்தா there was one of my friend's mom who used to take the designs and give it for sari printing. Okay. So நான் used to do இந்த மாதிரி block prints இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி நான் சும்மா பென்சில்ல பண்ணி கொடுப்பேன். she used to do that. அதுக்கு I used to get money. So for mehendi I used to get money. So yeah, of course my dad was taking care of me. அதுக்குன்னு இல்லன்னு இல்லை. But for I don't know, maybe like எங்க அப்பா வந்து சாப்பாடுக்கு அதுக்கெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. I need to give it to him. Like அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு. At one point என்னோட மேலா ஸ்டடீஸ் போகிறதுக்கு I had to earn for myself. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் இருந்தோம். அப்படி இருக்கும்போது தான் I started doing a lot of things. Then I got into dancing and I was earning through dance. I used to choreograph for Sangeet, college events, competitions. இந்த மாதிரி நிறைய அப்படியே பண்ணிட்டேன். Then I was in a professional team where I used to perform. Right. So I used to do all of that. But somewhere உங்களுக்கு அப்பயே ஒரு லூப் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கிரியேட்டிவ் ஃபீல்ட்லயே வந்திருக்கீங்க. I was always, because I'll tell you, my dad and my mom, my dad is a bass guitarist. சினி இண்டஸ்ட்ரியில தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. He has played for lot of songs. நிறைய சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்கா. அம்மா as a குச்சிப்புடி டான்சர். அடே, இதுதாங்க உண்மையாலுமே எங்க அப்பா பாட எங்க அம்மா ஆட எக்ஸாக்ட்லி. எங்க வீட்டுல நான் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கு போய் வந்து வாட் யுவர் டாட் டூயிங், வாட்ஸ் யுவர் மாம் டூயிங் அப்படின்னு சொன்னா உடனே அடுத்து இதுதான் பேசுவாங்க. ஆமா, அடுத்து இதுதான் சொல்லுவாங்க. No, it's fun, it's actually true. அதுதான் உண்மை. But if you ask me where your dancing has come from, it's definitely from my mom. Because அவங்க வந்து ஆந்திரால வந்து நாட்டிய பாரதி அவார்டுன்னு வாங்கினாங்க. Okay. Like for the entire Andhra Pradesh, she got Natya Bharati award when she was very young. And then yeah, she shifted to Chennai. Appa kuda andha mari poichu. So yeah, I was always into arts. Studies, yes, I was an average student, of course. Adukku ஸ்கூல்லலாம் ஃபெயில் ஆயிருக்கேன். பட் ஒரு 10th அப்புறம் I guess I wasn't failing. I was doing well and all of that. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பாஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன். அரியர்ஸ்லாம் வைக்கல, அதெல்லாம் பாஸ்லாம் பண்ணிடுவேன். பாஸ் பண்ணியா போதும் அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் நான். பட் ஈவன் இன் காலேஜ் I did my college in Stella Maris. அங்கே அந்த காலேஜுக்கு நான் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ரீசனே டான்ஸ் டீம். எனக்கு அந்த டான்ஸ் டீமுக்கு போகணும்னு இருந்துச்சு, அதனால அந்த காலேஜ் போய் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ I was in the dance team as well. And then abdi PG panna. Eventually life happened. Yeah, and then life just happened. And then I didn't know that I will come into this industry because my family is in industry. Enga atta ella nariya nadichirukanga palaya kaalathula la. So you know how it works. If somebody is in the industry, then they won't actually encourage you to get into the industry. அது இருக்கு. So ஆக்சுவலா நிறைய பேர் வந்து ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் வச்சிருக்காங்க. என்னன்னா ஆல்ரெடி அப்பாவோ அம்மாவோ இல்ல ஃபேமிலில வந்து யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க சப்போர்ட் கிடைக்கும். நெப்போகேட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பேசுவாங்க. ஆனா இது வரைக்கும் இல்ல I'm telling you, நிறைய பேர் நான் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணல, நிறைய பேர் என்கிட்ட சொன்ன ஒரு காமனான விஷயம் என்னன்னா, சம்வேர் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு பெரிய ஆக்டரா இருந்தா கூட தன்னுடைய மகனோ சினிமாக்குள்ள வரதுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்ட்டான ஒரு பிக்சர் தெரியும். Yeah, so they know how uncertain is life அப்படினு. Because அப்பா பாத்துர்க்கார் இல்லையா, எங்க அம்மா பாத்துர்க்காங்க இல்லையா, எங்க அப்பா ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறதே பாத்துர்க்காங்க. அதனால she was like வேணுமா and then okay fine, it's going good. No complaints, no regrets, no complaints. It's really going good. So from a mehendi artist, இப்போ வந்து ஒரு சென்சேஷனலான ஒரு ஆர்டிஸ்டாக மாறி இருக்கீங்க, ஒரு ஆக்ட்ரஸாக மாறி இருக்கீங்க. இல்ல ஆயிருக்கீங்க. You have done films. Yes. உங்களுடைய ஆல்பம் சாங்ஸ் எல்லாமே ஹிட்டா இருக்கு, ட்ரெண்டிங்லயே இருக்கு. இப்போ வரைக்குமே everybody knows you as அஸ்குமாரோ ஹீரோயின். பட்டக் நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் இல்லையா. So somewhere in the journeyல வந்து although you have a background, finding your way ன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, how hard it was for you? Or அதுவுமே ஹாப்பினஸ் தேடி போன ஒரு பாதங்கனால ஹாப்பியா? No, I will say, see, that's what as I told you, back then I wasn't that person. Now I've become a better person. So 2025 ஓடிய ரெசல்யூஷன் சொல்லலாமா? 25 ரெசல்யூஷன் இல்ல, அதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் நான் வந்து இதாயிட்டேன். பட் 2024லயே I started doing that. Like I maybe 2024 மிட்ல இருந்து you have to
just your own happiness. You can't expect from anybody else ன்ற ஒரு conclusion வந்துட்டேன். Now thought I'm like, nobody can do anything. I can upset myself. I can get angry on myself. It's all me. அந்த மாதிரி ஆயாச்சு. So yeah, how hard it is அப்படி சொன்னா, see this probably after my college I worked. College முடிச்சிட்டு PG முடிச்சிட்டு I was working in PVR. So that was quite cool. ஜாலியா சேல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருந்தேன். ஆமா, மீட்டிங்ஸ் போவேன். லைக் ஐ கெட் கிளைண்ட்ஸ், ஐ கெட் பிஸ்னஸ் டு த கம்பெனி அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட் கூலா போச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நடுவில் அந்த யூடியூப்ல ஆரம்பிச்சு. தென் ஐ ஆம் சம்படி ஹூ டசன்ட் லெட் கோ ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தட்ஸ் ஆல். இஃப் இட் கம்ஸ், இஃப் இட் நாக்ஸ் மை டோர், ஐ வில் டேக் இட். அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஆச்சு. இண்டஸ்ட்ரி ஹேப்பன் த்ரூ கல்யாண சமையல் சாதம் பிளாக் ஷீப்ல. ஐ எம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு தெம். வெரெவர் ஐ கோ, ஐ டெஃபினெட்லி மென்ஷன் I'm thankful to them. It started and it's going well. I guess no complaints. நடுவில் இந்த கோவிட் வந்து 2 வருஷம் இந்த ஸ்பாயில் பண்ணிடுச்சு. That is not under account. So, but otherwise, yeah. Right. It's going good. And how I find my way now, I'm somebody who just walks with the yeah. அந்த வழி தேடுறது கிடையாது. வரத அழகா பண்ணிட்டு போறது. I'm telling you, I'm simple. Simple in terms of not just in the living aspect, in terms of mind also. Okay. Very simple. So, let me put it this way. கல்யாண சமையல் சாதம் நடக்கிற வரைக்குமே நீங்க இப்படி ஃபீச்சர் ஆக போறீங்க, இந்த மாதிரி உங்களுடைய லைஃப் மாற போகுது அப்படிங்கிற எந்த விதமான ஒரு ப்ரீ தாட்டும் இருந்திருக்காது. ஆனா அது ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் யூ காட் ரெகக்னைஸ்ட். இட் வாஸ் a decent hitனே சொல்லலாம். ஏன்னா பிளாக் ஷீப் அந்த டைம் வந்து பயங்கரமா ஃப்ளரிஷா இருந்த டைம். Yes. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய லைஃப் நீங்க யோசிச்சு பார்க்கறதுக்குள்ள வேகமா ஒரு ஓட்டத்திலேயே இருந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் இல்லையா? ஸோ டிட் யூ ஹேவ் எனி ப்ரெஷர்னு கேட்குறேன். I enjoyed it. I enjoyed that pressure also, I guess. Okay. Yeah, I enjoyed. Pressure as in overwhelming இருந்துச்சா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? அப்படியும் நான் கேக்குறேன். ஓவர்வெல்மிங்கை தாண்டி சமர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடியுது, அடுத்த ப்ராஜெக்ட் என்ன, இப்போ இது பண்ணிட்டு இருக்கோம், அடுத்த படம் தானே, இல்ல அடுத்து இதானே பண்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி படம் டெசிஷன் வந்து நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு எடுத்தேன். அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி, there is a story behind it, I'll tell you. So படம், when I was working in PVR, think music சந்தோஷ்னு இருக்காரு இல்லையா? So he was there in the எங்களுக்கு ஒரே ஆஃபீஸ் இருக்கும். So one day he came to me and was like, நீங்க ஒரு படம் பண்றீங்களா? There's one movie. And I was like, and there was one producer also along with him. நான் பார்த்துட்டு இல்லைங்க படம்லாம் பண்ணல, நான் ஏதோ சும்மா யூடியூப்ல பண்ணேன் அப்படி சொல்லி ஓடிட்டேன். Because I didn't have an idea, honestly. அப்போ அஸ்குமாரோ didn't happen. ஓகே ஓகே. அப்பா இப்போ இது எந்த டைம்? கல்யாண சமையல் சாதம் ரிலீஸ் ஆன டைம்? ஆமா, கல்யாண சமையல் சாதம் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் ஸ்டில் கோயிங். ஓகே. And then I was working also in PVR. So கேட்டாரு. then I was like இல்லைங்க படம்லாம் நான் எனக்கு ஐடியா இல்லை எதுவும், நான் ஏதோ சும்மா அப்படி வருதுன்னு பண்றேன். நான் இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டே சாட்டர்டே சண்டே தான் வந்தேன்னா அதுவும் சேர்த்து ஒர்க் பண்றேன். So I used to work 7 days. ஓகே. ஸ்ட்ரெயிட் மண்டே டு ஃப்ரைடே இங்க ஒர்க் பண்ணுவேன், ஈவினிங் போயிட்டு டான்ஸ் கிளாஸ் எடுப்பேன், சாட்டர்டே சண்டே ஷூட் பண்ணுவேன். திஸ் வாஸ் மை ஷெட்யூல் ஃபுல்லாக. இப்படியே போயிட்டு இருந்தது. அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். படம்லாம் எனக்கு தெரியல. அண்ட் ஹி வாஸ் லைக், ஓ அப்படியா, சரி ஓகே அப்படின்னு. லாக்டவுன் ஹேப்பன். லாக்டவுன் ஓப்பன் ஆச்சு. அஸ்குமாரோ ஹேப்பன். அஸ்குமாரோலேருந்து என்ன சொல்ல போகிறா ஹேப்பன். இட் ஜஸ்ட் அது ட்ரெயின் மாதிரி அதுவா அப்படி ஆயிட்டு இருந்தது. அண்ட் ஐ வாஸ் லைக், ஓகே ஐ எம் கோயிங் இன் அ ஃப்ளோ. ஓகே எடுத்துக்கலாம். ஓகே நான் மூவியா? ஓ மூவி வருதா? ஓகே. பிகாஸ் கோவிட், கரெக்டாக கோவிடுக்கு முன்னாடி வேலையை விட்டேன். ஓகே. கோவிட் லாக்டவுன் வர்றதுக்கு 1 வீக் முன்னாடி வேலையை விட்டேன். அப்போ ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்ததா? மேபி இதுல தான் பர்சீவ் பண்ண போறேன் ஒரு கட் ஃபீலிங். ஆமா, ஒரு கட் ஃபீலிங்கோட கரெக்டா விட்டேன். ஓ மை காட். யா, லைக் இமேஜின். யா, எனக்கு அது வந்து so I had a huge months of conversation at home, talking to my mom, saying that I want to leave the job and try do this full-fledged. And she was like, no, you're the only breadwinner of the family right now. Because my dad, I asked my dad to chill, come, I'm here to take care, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஃபுல் சவால் விட்டு நான் பாத்துக்கிறேன்ப்பா அதெல்லாம் ஒரு பண்ண. என்னப்பா நான் வந்து ஒர்க் பண்றேன், I'm working in PVR, I'm doing shoots, I'm taking classes, so like money is just falling in, so don't worry. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்ல இருக்கும்போது then I told them, then they were like, you're the only breadwinner of the family, how you're going to get into this uncertain profession? Then I was like, no, I guess I can do it அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை விட்டேன். கோவிட் ஒரு வாரம் அடி. as like ஒரு வாரத்துல my shoots are starting. okay. COVID close.
my mom looked at me and like, கவலைப்படாத சேவிங்ஸ் இருக்கு, ஓட்டிடலாம் வாழ்க்கையா, இதோ ஓப்பன் ஆயிடும், இதோ முடியும் 2 years சாப்பிட்டு. பட் ஐ டோன்ட் நோ, ஸ்டில் அகேன் வீட்டில் இருந்தே அப்போ அந்த ஒரு ட்ரெண்ட் போயிட்டு இருந்ததுல கோவிட்ல, வீட்டில் உட்காந்தே நம்மளே ஷூட் பண்ணி கண்டென்ட் அமிச்சா வீட்லயே எல்லாரும் எடிட் பண்ணி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி. எக்ஸாக்ட்லி. இன்டர்வியூ இருந்தா வீட்ல ரோல் பண்ணுங்க, ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அதுக்கே இன்ஸ்டாகிராம் லைவ் அது இதுன்னு ஏதோ ஒரு அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி, ஒர்க் ஃப்ரம் ஷூட் ஃப்ரம் ஹோம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. தென் they were like okay fine chalo பண்ணலாம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு then I got another series for I think you read it with Indian. கரெக்ட் செம ப்ரோ. அதுல ஒண்ணு பண்ணேன். then another one I did, I earned some money from it and then I could run my entire COVID time. Then opened, then Askmara happened. Then Askmara ku appuram no looking back. Okay, no worries, right. Full fledged I was going. Obviously there was little bit I would say pressure of no ஐயோ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம், நம்ம படம் பண்ண போறோம், அந்த what next அப்படிங்கற ஒரு கேள்வி அது இருந்துச்சு. definitely that what next இருந்தது. but I didn't take, எனக்கு அந்த டைம்ல அது pressure-ஆ தோணல because I was going in a flow and there was a nice hike தான் சொல்லலாம். like there was a good graph for me that time. then I was like எனக்கு actually நான் யோசிக்கல, ஓகே பாத்துக்கலாம், வேலையே விட்டோம், வேலையை விட்டு என்ன ரிஸ்க் எடுக்கிறது இருக்கு, பாப்போம் வர்றது பாப்போம். இல்லைன்னா கூட எனக்கு வந்து செகண்ட் ஆப்ஷனா பிளான் பியா வாட் ஐ ஹேட் இஸ் லைக் கோ டேக் கிளாஸஸ். ஓகே, நம்ம தான் கை வந்த வித்த ஒன்று இருக்கு டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோ டேக் கிளாஸ். இப்போ கோவிட் அப்போ உங்களுடைய கிளாஸஸும் மூடப்பட்டிருந்ததா இல்ல? யா, ஐ ஹேட் டு ஷட் மை டான்ஸ் ஸ்டுடியோ, அதுவும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அப்பவே வந்து யூ ஓனிங் yes I was owning my own dance studio. of course there was partners also in it. Yeah, covid time la first wave I guess I somehow managed the studio இருந்தது. செகண்ட் வேவ் வந்து பாட்டு மாதிரி டப்பாங் தான், அதேதான். அதனால நம்ம அது எதுவுமே பண்ண முடியாம க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. பட் ஐ வில் ஓப்பன் இட் வெரி சூன். ஓகே, ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட். ஐ திங்க் நம்ம பேச ஆரம்பிச்ச ஒரு 25 மினிட்ஸ்ல நிறைய இடங்கள்ல 2 விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரிப்பிட்டேட்டிவா வந்தது. ஒன்னு வந்து டான்ஸ், இன்னொன்று வந்து ஃபேமிலி. ஸோ டான்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி வந்து கோஸ் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் ஃபார் தேஜு அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து நல்லாவே புரியுது. அண்ட் சம்வேர் வந்து உங்களை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கும் போது ஐ திங்க் ப்ரீவியஸாக நான் உங்கள்கிட்ட பேசும்போதே நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஆக்டிங்கா இல்லை டான்ஸிங்கான்னு கேட்டிங்கன்னா மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் would be டான்ஸிங் எனி டே எனி டைம். நான் எவ்வளோ வந்து எனக்கு ஆக்டிங்கில் நான் வந்து சம்பாதிச்சா கூட டான்ஸ் கொடுக்குற ஒரு சந்தோஷம் வந்து எதிரியுமே கிடைக்காது. இஸ் இட் த சேம் ஃபார் யூ ரைட் நவ்? Slightly changed. Slightly changed, but of course I will never say I mean now it's almost like in a level of balancing. Karanam is because my dance is more recognized through my acting. reach nala insight. It's like hand in hand ரெண்டுமே வந்து எப்படி சொல்றது, இதெல்லாம் இதெல்லாம்ன்ற zone நான் ஆயிட்டேன். தேஜு, actress Teju who dances well. Okay, why am I recognized? She and stories மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனா அடிச்சு. Exactly, why am I recognized as, why people know me very well? ஒரு ஏதோ ஒன்று தேஜுனா உடனே வர்றது டான்ஸ். So this somehow it's like linked I feel. I was about to ask that. I think நீங்கள் பண்ண படங்களாக இருக்கட்டும், நீங்கள் பண்ண சாங்காக இருக்கட்டும், சம்வேர் அது அதை வந்து டச்சோட எல்லாத்துலேயுமே ஒரு டான்ஸ் நம்பர் இருந்தது. அதுவும் அது எல்லாமே ஹிட் ஆகுற அளவுக்கு ஒரு நம்பராக இருந்தது. வந்து ஒவ்வொரு சாங்குமே ட்ரெண்டிங்கில் இருந்தது, நிறைய வியூஸ் போச்சு. அது வந்து எனக்காச்சும் உட்காந்து யோசிச்சிருக்கீங்களா, இது நமக்கு தான் நடக்குதா, இது எப்படி நடந்தது யோசிச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் நம்ம தானா அப்படின்லாம் யோசிச்சிருக்கேன். பட் ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி. லைக் எனக்கு வந்து அஸ்குமாரோ ஹவ் இட் ஹேப்பன்னா, எனக்கு வலிமாங்கா வலி சாங் பண்ண, அது ரொம்ப ரேண்டமா. I'll tell you how it happened. மணியாக்கா வந்து she made it the trend இல்ல? மணிமேகலை made it a trend. பட் எனக்கு வலிமாங்கா வலிப்பு எப்படி ஆச்சுன்னா, என் வீட்டு ஆப்போசிட்ல தான் அவங்க ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸ் இருந்தது. எப்படின்னா, ஹாய் நீங்க இந்த பாட்டு பண்றீங்களா அந்த மாதிரி கேட்டாங்க. லிட்டரலா அந்த தேஜு இந்த பாட்டு ஒண்ணு இருக்கு பண்றீங்களா, இந்த மாதிரி பால்கனில இருந்து பால்கனி பேசிக்கிட்ட கணக்கு அது. I am not kidding. That's how it happened. They had the production house opposite to my house. Literally balcony la etti vandana production house theriyum. And one of my college friend was working there. Okay. Production office la. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்துச்சு. And then that happened. மணிமேகலை மாஸ் பண்ணி அதை ஒரு மாதிரி ட்ரெண்ட் ஆக்கி விட்டாங்க பயங்கரமா.
ஸோ அஸ்குமாரம் எப்படி ஆச்சுன்னா, பிகாஸ் சாண்டி மாஸ்டர் சாமி இந்த வலிமாங்க வலி, ஷீ நீட்ஸ் டு கெட் லைக் அ டான்ஸ் நம்பர், ஷீ டான்ஸஸ் குட் அப்படின்னு தான் அஸ்குமாரம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. யா, ஸோ இட்ஸ் லைக் ஓகே, ஏன் இதுல போட்டாங்க? நாட் பிகாஸ் தேஜு கேன் ஆக்ட் ஆர் ஆல் ஆஃப் இட், தேஜு கேன் டான்ஸ், ஓகே, ஆக்டிங். ஸோ இட் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஈச் அதர், ஐ ஃபீல். பியூட்டிஃபுல். ஸோ வந்து இந்த பர்டிகுலர் எபிசோடில் நீங்களும் வந்து மங்களகரமாக சாரியில் வந்திருக்கீங்க, நானும் சாரியில் வந்திருக்கேன். காரணம் வந்து we are planning to release this episode for பொங்கல் இல்லையா? ஸோ we'll talk about festivities at home. ஸோ வீட்டில் வந்து எனக்கெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ரெக்ரெட் என்னன்னா, சம்வேர் ஃபெஸ்டிவல்னாலே ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் எனக்கு வரும். காரணம் என்னன்னா, ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே ஒன்று கூடி பயங்கரமான ஒரு அரட்டை இருக்கும். இப்போ நம்ம பேசுற ஸ்டோரிலாம் என்னோட பாட்டி பேசுறது, எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த என்டையர் பாட்காஸ்ட்ல வந்து இந்த ஸ்டோரிஸ்ன்னு ஒரு மேட்டர் சொன்னோன்னே எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸைட்டடா இருந்தது. ஏன்னா அவ்வளோ கதை பேசியிருப்போம், அவ்வளோ பேசாத கதையே கிடையாது, பேசாத விஷயங்களே கிடையாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஃபெஸ்டிவல்னாலே அந்த மாதிரி ஒரு களை கட்டும் இல்லையா? ஸோ தேஜுவோடைய வீட்டில் வந்து ஃபெஸ்டிவல்னா என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்? உங்களுடைய ஃபாண்ட் மெமரி ஏதாவது சொல்லுங்களேன். ஃபாண்ட் மெமரி ஐ கெஸ் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து எங்களோட சொந்த ஊருக்கு போவோம். லீவு கிடைச்சா ஓடுறா அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து லீவு கிடைச்சா போதும், 2 நாள் லீவ் 3 நாள் லீவ் ஓடிடுவோம், உடனே எங்களோட சொந்த ஊருக்கு ஓடிடுவோம். தேர் மை என்டையர் மை மாம் ஹேஸ் 9 siblings. So you know how you and every mama, every perima, whatever it is, எல்லாருக்குமே வந்து 2 குழந்தைங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி லைக்வைஸ் எங்க அப்பா கூட பிறந்தவங்களும் 10 பேர். Oh my god, yeah, and you can totally relate to it. So எல்லாருக்குமே 2 பேர், and we were all living in a same house. So லீவு கிடைச்சா அந்த கசின்ஸ்க்கு அங்கே போயிடுறது அங்கே. அண்ட் தென் there is so my family used to, என்னோட மாமா ஃபேமிலி எல்லாருமே, அம்மாவோட ஃபேமிலி மோஸ்டா they were into this gold covering work. ஓகே, ஸோ அங்கே போனாலே வந்து கொடுத்துருவாங்க ஒரு 10 செட்டு கையில் ஸ்டோன்ஸ் ஓட்டுங்க. திஸ் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் தட் டைம். அங்கே போனாலே வந்து நாங்கள் இந்த ஜுவல்லரிஸ்க்குலாம் ஸ்டோன்ஸ் ஓட்டி பண்ணி கொடுக்கறது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ வி சிட் இன் லைக் அ லாங் டேபிள். இந்த ராஜா காலத்தில் லாங் டேபிள் இருக்கும், ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு லாங் டேபிள் இருக்குன்னு ஆல் த கசின்ஸ் அண்ட் மை சிஸ்டர் வில் ஆல் சிட், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உட்காந்துட்டு, பெரியவங்களும் இருப்பாங்க, எல்லாரும் லைனாக உட்காந்து we used to sit and do that. அண்ட் டீ வரும், காஃபி வரும், எல்லாம் அப்படியே இட் வாஸ் ஸோ ஃபன். நாங்கள் ஸோ பொங்கல் டைம்லலாம் வந்து பெரிய கோலம் போடுவோம், தட்ஸ் த பிக்கஸ்ட் திங். So we had like a huge lawn in front of our house. Okay, நீங்க போட்டிருக்கீங்களா? யா, போட்டிருக்கோமா, அது முடிஞ்சு அதுல புரண்டி இருக்கும். Okay, மேலையும் கீழையும் புரண்டி இருக்கும். So that was, I guess that's my very fond memory. And I really miss it. Like இப்போ எல்லாருமே பெருசாயிட்டாங்க, அவங்களுக்கும் குழந்தை ஆயாச்சு, அந்த லெவல் நான் மட்டும் தான் இப்படி சுத்திட்டு இருக்கேன். ஐயோ, அந்த ப்ரெஷர் இன்னும் அதிகமா இருக்கும்ல, then the pressure that you have in your profession. Thankfully, fortunately, I do not have that pressure. Yes, I do not have any sort of marriage pressure from my family. They understood what I am. They understood இது பேச்சு கேட்காது, அந்த மாதிரி ஒரு இது பேச்சு கேட்காது. And I always try to திணிச்சுify in their head, like to find your own happiness. Please, if your happiness is me getting married, na, but that's not my happiness, don't pressurize me. நான் சொல்லிருக்கேன். So there is no absolute pressure of marriage in my life. Whenever I want to get married or I don't want to get married, everything is in my hands. இது வந்து எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குங்க. ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு சே, பிகாஸ் ஒரு 2021 போனாலே ஆதார் கார்டு இருக்கிற மாதிரி கல்யாண பத்திரிகை அப்படிங்கிறது. No, all my cousins who are younger than me are married and has kids. அது வேற விஷயம். கில்ட்டா இருக்குமா அந்த ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் போகும்போது? எனக்கு சுத்தமா இல்ல. அவங்களுக்கு தான் என்ன பார்த்தா கில்ட்டா இல்ல ஜெலசியா இருக்கு, என்ன ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்கேன். யா, அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் நானே இன்னும் வளரல, எனக்கு என்ன கல்யாணம் அந்த மாதிரி. எனக்கு நான் இன்னுமே ஹைப்பரா அந்த ஃபன் சிட்டி போய் சுத்திட்டு இருக்கேன். எனக்கு என்ன கல்யாணம், நமக்கு எதுக்கு ஒரு குழந்தை, அந்த மாதிரி வந்து ஐ ஆம் நாட் ரெடி ஃபார் மேரேஜ் அட் ஆல். அண்ட் தே நோ அபவுட் இட் அண்ட் தே டோன்ட் ப்ரெஷர் மீ அபவுட் இட். ஸோ எனிதிங் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து மேபி ஐ எம் பிளெஸ்ட் வித் அ ஃபேமிலி லைக் தட். எஸ், தே வேர் a lot of no's in whatever I wanted to do in my life. I had a different profession thought and like different, I wanted to become something else. I wanted to become a fashion designer. Okay, so but again வந்து அது creative field.
I was never academics. Excuse me. இப்போ கூட that's not me. That's not me. இப்போ கூட ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து academics oriented games ஏதாவது வைக்கிறாங்கன்னா I am out அப்படி சொல்லுவேன். Because I am totally நான்லாம் எப்படின்னா நாளைக்கு எக்ஸாம் இன்னைக்கு மக் அடிச்சு மண்டையில வச்சுட்டு போய் ஒமிட் பண்ணிட்டு வர ஆள் தான் நான். Absolutely. I am not somebody who sits and reads and like understands and all of it. Anything that you give me practical நான் ஃபர்ஸ்ட் கலக்கிடுவீங்க. even if it's for example psychology subject la irundhathu engalku we had like a certificate course called NLP program in my college. It's neuro linguistic program. adella vandu bayangara interesting again when it comes to about humans like brains and understanding like mental things and marna vandu mental na indha mental illa like enga adu pura puriyama no I didn't mean like that. So andha mari vishayam edavadhu irunduchna then I'll become very interesting. So more of it has to be practically oriented learning, but if it's theoretical then I'll run away. How about maths? I like maths. You like I don't know why. Yeah, I love maths. நான் வந்து அது ஒத்துக்கவே மாட்டேங்க. எனக்கு வந்து எந்த சப்ஜெக்ட்னாலும் ஓகே. அதுக்கு நீ இப்ப டேபிள்ஸ் கேட்காதீங்க, எனக்கு வராது. பட் ஐ லைக் நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் தப்பு பண்றீங்க. என்னன்னா டேபிள்ஸ் வந்து நான் கேக்குறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்ல. சோ ஜென்யூன்லி எனக்கு இந்த மேத்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ் இந்த குவாண்டிட்டி பார்த்தாலே எனக்கு அப்படியே தலை ஒரு மாதிரி சுத்தும். I hate maths. I know, but I don't know why. I hate chemistry. I hate maths. I hate chemistry. I hate the what are they called? Formulas. ஃபார்முலா சொல்ல மாட்டோம். ஐ திங்க் ஈக்குவேஷன் மாதிரி வரும்ல H2O. அது என்ன சொல்லுவோம்? அது ஏதோ ஒரு டேபிள் மாதிரி எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் நான் 10th. ஐயோ இந்த 10th நாலே I only remember algebra and அதெல்லாம் I like it. I don't know why. You like it, is it? That's what I'm telling you. I like maths. அதுல என்னங்க practicality இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க. எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு டவுட். algebra so basic என்னன்னா இப்ப வந்து chemistry அதோட formulas or those equations or whatever it is called, now I forgot about it. People are going to stupefy on me. அது மக் அடிக்கணும். ஓ இப்போ நீங்க மேத்ஸ் எனக்கு மக் பிடிக்காது. ஆனா நான் அதுதான் ஐ மீன் நான் மக் அடிக்க மாட்டேன். என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நான் பாட்டுக்கு போய் என் சொந்த கதை சோக கதை அந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில அப்படி எழுத முடியாது. நேச்சுரலாவே ஒரு நல்ல கெமிஸ்ட்ரி இருக்கணும். எக்ஸாக்ட்லி. அந்த கெமிஸ்ட்ரியும் இல்ல இந்த கெமிஸ்ட்ரியும் இல்ல ரெண்டு கெமிஸ்ட்ரியும் இல்லாம போயிடுச்சு. ஆமா பட் எனக்கு வந்து ஜென்யூனா ஒரு பதில் வேணுங்க. என்ன பிராக்டிகாலிட்டி இருக்கு மேத்ஸ்ல யூ சிட் அண்ட் கால்குலேட் நோ லைக் நீங்க மண்டைய யூஸ் பண்ணி இது இப்படி போகும் வாவ் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் அந்த மாதிரி அதுவே எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு. அந்த மாதிரி யோசிக்கிற விஷயம் யோசிச்சு இந்த என்ன சொல்றது இந்த சைபர் கிரைம் அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி பார்க்க ஆமாடா ஐம் சேயிங் கிரைம் சீன்ஸ் எல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்கல்ல. why did I say cyber crime? ஓகே த்ரில்லர் லைக் கிரைம் சீன்ஸ் சார்ட் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி விஷயம். சோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் மூட்ல தான் ஆமா இது மேத்ஸ் அந்த மாதிரி தானே நீங்க ஆமா மேத்ஸ் அந்த மாதிரி தானே எது வேணா பேசுங்க. அந்த மேத்ஸ் மட்டும் கூட சேர்த்துக்காதீங்க. அது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா ப்ராப்ளம். இன்வெஸ்டிகேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு விஷயம். இது எப்படி இது இங்க வந்துச்சு, இது எப்படி இந்த ஆன்சர் இது வரும். அந்த ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் வந்து ஆக்டிங் ஃபீல்ட் குள்ள வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். somewhere or the other வந்து நீங்க ஒரு CBI ஆபீசரா அந்த மாதிரி. all my friends tell me that I will if at all if I had chosen that profession I could have become a good lawyer. ஏய் என்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சரிங்களா வாய் அடின்னு சொல்லிட்டு போங்களே. அதுக்கு எதுக்கு பாஷா வந்து லாயர்னு சொல்றீங்க? நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க actually. Likewise I kind of feel because whenever there is a issue happening between நாட்டாம நான் தான் 100% நான் தான் and I always sort it out somehow. Okay. Be it a huge issue like huge issue where they'll மண்ட பிச்சுப்பாங்க ரெண்டு பேரும் I'll still sort it out. ஓகே நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நீங்க ஒரு நாட்டாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் பருவத்தை பத்தி வேற நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. வெரி வெரி கியூரியஸ். எங்க காலேஜ் படிச்சீங்க அண்ட் உங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் காலேஜ் எப்படி இருந்தது? I studied in a girls college. So bad. ஏன்னா நம்ம ஆக்சுவலி ஒன்னு சொல்லட்டுமாங்க. பட் நான் வந்து PG வந்து கோயட்ல தான் படிச்சேன். ஓகே PG was co-ed. PG கோயட்ல இருக்கு. நான் ஸோ பேசிக்காக when I was in college ஸ்டெல்லா மாரிஸ்ல பண்ணேன். ஸ்டெல்லா மாரிஸ் 3rd year அந்த டைம்லேயே I was in a relationship. ஓகே ஸோ நான் கோயட் காலேஜ் போகும்போதே ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து தான் போனேன். அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாம இருந்தது. ஸோ பட் யா அதர்வைஸ் பட் யூ நோ ஐ ஹேட் ரியலி குட் டைம் இன் மை PG. நான் MSS மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க்ல பண்ணேன்.
really had good time in that college. என்னெல்லாம் பண்ணீங்க? என்ன பண்ணல, பிகாஸ் இட் வாஸ் ஆல் யூசுவலி கேர்ள்ஸ்னா வந்து அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்கல்ல, பங்க் அடிக்கணும்னாலும் இது பண்ண. நான் என்ன மாதிரி கேஸ்னா ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கேஸ். நம்ம அங்கே வந்து பசங்களாம் சேர்ந்து சிவா தலையில தட்டி கூட்டு போயிடும். இடே தம்பி, எனக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கா மனுஷன், இடே தம்பி வாடா, என்னை வந்து அவன் தம்பி மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவான். ஸோ அங்கே எப்படின்னா பிஜி, ஸோ நம்ம யூஜி காலேஜ் போகணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரே ஏஜ் கேட்டகரி தான் இருக்கும். பிஜி காலேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் கேட்டகரிஸ் இன் ஒன் கிளாஸ். ஸோ நான் மோஸ்ட்டாக என்னோட இயர் பாண்ட் வந்து கம்மியாக இருப்பாங்க, நிறைய பேர் இன்னும் ஜாஸ்தியாக வயசு இருக்கிறவங்க தான் இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ ஃபார் ஆல் த கைஸ் ஐ வாஸ் லைக் தம்பி வாடா, வாடா போகலாம், வாடா டீ கடைக்கு போகலாம், அந்த மாதிரி இருந்தது. இட் வாஸ் ரியலி ஃபன் டு be in co-ed college. Actually நான் என்னோட PG life 2 years I really had fun. ஓகே. ஸோ அங்கே வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ இல்லையா? உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இல்லையா காலேஜ்? இல்லை நானே நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிஜியில் இருக்கும்போது. there were lot of misunderstanding, there were lot of fights between two people. There's always this one person who will do the double game வேலை. அது எங்கே போனாலும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆள் மட்டும் ப்ரெசென்ட்டாக இருப்பாங்க, அவங்க பண்ண வேலை தான் அது பண்ணி some misunderstanding. But you know what, now okay, this is my best friend called Roshni. அவளும் நானும் சேர்ந்ததே ஒரு சண்டையில். we were friends but we were like friends, ஒரு டிஸ்டன்ஸில் ஒரு friends. okay, you're my classmate, like your friend. okay, அந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவோமா அந்த மாதிரி. now we still in touch, like we still talk, we're like best friends even now. even if there is a function we match sarees, we match accessories, அந்த மாதிரி crazy போயிட்டு இருக்கும். பட் யா லைக் இப்போ யாரு கூடயுமே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. we were kids that time obviously. okay, but I wanted to ask you, நீங்க வந்து ஒரு நாட்டம்ம மோட்ல வந்து எப்பவுமே இருந்தனால காலேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை வருதோ இல்லையோ, சுத்தி இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்னாலயோ இல்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை கண்டிப்பா யார் அப்படி இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட தான் கொண்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க சால்வ் பண்ண ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் அப்படியே இப்படி எடுத்து விட்டீங்கன்னா? காலேஜ்ல ஆக்சுவலி கம்மி தான். யூஜில நான் பாப்பா, எனக்கு அறிவே கிடையாது. என்னங்க எப்படி சொல்லிட்டீங்க? ஐ ஸ்வேர் நான் வந்து நான் ஆக்சுவலி உட்காந்து வந்து என்னோட பிரெயின் எப்படி வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு யோசிச்சா லிட்டரலி ஒரு கதை எழுதலாம் அந்த மாதிரி. யூஜிலலாம் ஐ வாஸ் ஒன் ஸ்டூபிட், லைக் ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங், லைக் ஐ டோன்ட் நோ. ஆல் ஐ நோ இஸ் earn, go home, like go to college, study. இந்த மாதிரி தான் என் ப்ராசஸ். மினி ஃபங்க்ஷனிங் ரோபோ, தட்ஸ் ஆல். லைக் ஆல் எனக்கு என்னன்னா ஐயோ அடுத்த மாதம் அந்த டென்ஷன் இருந்துகிட்டே இருந்தது எனக்கு யூஜியில் இருக்கும் போதெல்லாம். ஸோ அது வேஸ்ட். பிஜி ஐ ஹேட் வெரி ஃபன் அண்ட் அங்கே வந்து பிரச்சனை இருந்தது. பட் ஐ கெஸ் ஐ ஸ்டேட் அவே ஃப்ரம் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, கைண்ட் ஆஃப். அங்கே வந்து மெச்சூரிட்டி லெவல் கொஞ்சம் மேலே வந்தது. Then where hits hard, you end up staying away. Staying away. So I kind of stayed away, I guess, at one point. After college life la vandu most of family la dhaan nariya panchayathu sort out பண்ணிருக்கேன். Like be it for my sister, for my mom and sister, whatever it is, like அவங்களுக்குலாம் சார்ட் அவுட் பண்ணி என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்லலாம் நான் சார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன பண்ணிருக்கேன்? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொன்னா ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி சொல்லவே முடியாது. ஒவ்வொரு டைம்ல வர பிரச்சனை அப்பப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி ஐ கெட் இட். ஏன்னா most of the times வந்து மேபி ஒரு தடவை மட்டும்தான் ஒரு சம பெரிய பிரச்சனை ஆச்சு. நோ ஐ காண்ட் மென்ஷன் தட் பிரச்சனை. அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை ஆயிடும் அப்புறம். ஸோ பயங்கர ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. ஐ ஜஸ்ட் வெண்ட் அண்ட் தேவர் லைக் நீ காலி, நீ போ அவ்வளோதான் டன் அப்படின்னா இரு பொறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஐ செட் ஒரு ரெண்டு லைன் ரெண்டு பேருக்கும் மாற்றி சொன்னேன். ஓ யா இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு இப்படி சார்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஐம் லைக் டிட் ஐ சே தட், நானா பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருந்தது. பட் தட்ஸ் சம்திங் தட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர். அப்போ தான் சொன்னாங்க, தேஜு நீ லாயராக இருக்கணும், லைக் யூ சார்ட் இட் அவுட் லைக் தட் அப்படின்னு. Then I was like, oh, I have this skill also with me. அப்படின்னு ஒரு ரியலைசேஷனுக்கு வந்தேன். Okay, but Teju, tell me, like, how lucky are you in relationships? Let's take it from your college life. அதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் do you think you're really lucky or இல்லை somewhere it's still happening for me and I really hope to have a lucky relationship அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா?
hope to have a lucky relation. I really had an unlucky relationships in my life. Maybe it's the wrong choices that I made. They're good as them. I'm not saying இப்போ நான் சத்தியமா நான் இது ஏதோ சும்மா பெரிய இதுவா பேசுகிறேன் அந்த மாதிரி கிடையாது. They're good as them. I'm good as myself. It just didn't happen. Sometimes you can't make anybody fully happy. Even if it's your parents. அவங்க கேட்டிருப்பாங்க ஒன்று, அதை நீங்கள் நம்ம பண்ணியிருக்க மாட்டோம். They are not happy end of the day. I get it. Something happened like that. They were I was little unlucky in relationships, so I've taken like a good break from it. Okay. So yeah, I'm hoping for a good relationship. Yeah. Okay. I mean, like, next if I see somebody, and I don't think it's anytime soon it's going to happen, but if I see somebody, I just want to end up in marriage, and I don't want it, you know what I mean, like திருப்பி ஒரு ப்ராசஸ் ரன் பண்ணி திருப்பியும் நம்ம வந்து போய் அந்த ப்ராசஸ் எனக்கு வேண்டாம். ஓகே. Yeah, if it has to go, it has to end in marriage. Okay. Yeah. பொதுவா வந்து I think முன்னாடி வந்து லவ்க்கு அப்புறம் மேரேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்னைக்கு வந்து I wouldn't say it wrong, but somewhere or the other we need to know about each other, and then if it really ends up well, அதுக்கப்புறம் let's think about marriage அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்திருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து I also have the same mindset. நம்ம வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து அப்படியே மேரேஜ்குள்ளே போயிட்டோன்னா கூட somewhere will make the relationship work. When we get to know about a lot of people, a lot of person, எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தங்க வந்து நமக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுத்தாலும் அது திருப்தியா இல்லாத ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆனனால அப்படி சொல்றீங்களா, இல்ல ஏன் ஒரு லவ் பண்ண அப்படின்னா அடுத்த மேரேஜ் தான் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்குறேன். நோ, அடுத்த மேரேஜ் தான் அப்படின்னு இல்லை. இஃப் ஐ வாண்ட் டு end in marriage with the same person, I don't want to go through the process again ன்னு சொல்றேன். Okay. So if I am seeing somebody, now I've taken like a long break is because first thing I didn't find, because நான் இப்போ வந்து நான் as a person என்னோட choice of seeing people has changed. My what I want in a person traits has changed. Everything has changed. All I was looking back then was only for so I'm somebody who always long for love and like affection, like 24/7. எனக்கு அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ஒரு love and affection கொடுத்துட்டே இருக்கணும். I'm words of affirmation person. எனக்கு அது கிடைக்கல அப்படின்னு இருக்கும்போது that's where you feel very incomplete in life. அப்படி போயிட்டு இருக்கிற டைம்ல தான் வந்து then I thought then I should take a pause and like not even like think about it. That's where I was fully investing myself in industry, working, acting, finding work for myself. இதுதான் ப்ராசஸ் போயிட்டு, and it's still going on. Like I'm not in a process of seeing anybody or like doing anything because I have chosen wrong person for me. They are not wrong, they're just wrong for me. அவங்க தப்பு கிடையாது. They might be right for somebody else, they're just not right for me. அவ்வளோதான். ஸோ எனக்கு அது வேண்டாம். இப்போதைக்கு வந்து I'm in a person where I'm in a state where right now if somebody comes into my life and like if this is going in a process அப்படின்னா வந்து I want that to end in marriage, and again I don't want to go through the process. I guess I'm fed up. Okay, well, it's not like, you know, oh, you've been in so many relationships. No, I've been in like very few relationship in my life, but that has only gone wrong. Trauma எனக்கு ஒரு it just pushed me in a dark space where I couldn't come out. I was suffering. I had like mental sickness, like a lot of things that I went through as a person. Okay. Like whatever usually what humans go through in a relationship after the breakup, I did go through all of them. Severe aspect la na solren nanu, and ipo enak enna bayamna, I don't want to go through that again. Okay. So now I've changed the entire, like from white to black, அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் ஓவரில் இருக்கேன் நான். I want to change entire the way I see the person, the way the relationship has to go. எல்லாமே. So what has changed? Like how have you evolved from your previous relationship னு கேக்குறேன். So as I say, என்னோட லைஃப் வந்து it should go in a flow அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்ல. I don't want the relationship to go in a flow. I want to plan and like structurize and take it in a way that I will have that person. Like if something that I have to change, I will sit and talk. Back then, I guess I was very scared to communicate, to be very precise.
அப்போ வந்து எனக்கு என்ன பிடிக்குது, எனக்கு என்ன பிடிக்காது, எனக்கு என்ன வலிக்குதுன்றது வந்து நான் கம்யூனிகேட் பண்ணதில்லை. ஓகே. பிகாஸ் ஐ வாஸ் நெவர் தட் பர்சன். ஈவன் வென் இட் கம்ஸ் டு மை ஃபேமிலி, எங்கள் அம்மா கிட்டயுமே வந்து எங்கள் வீட்லேயுமே வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை எதனாவது வந்து சம்திங் தட் டிஸ்டர்பிங் மீ ஆஸ் அ ஃபேமிலி, யூ கைஸ் ஆர் டிஸ்டர்பிங் மை மென்டல் வெல்னஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது I was never a person to communicate what I want to that, to get that. Right now, I am in a stage where I am communicating everything. Even if it's a friend, even if it's a family, even if it's going to be anybody in future, I am now like communicating it. You get the point. In a very nice way. Back then also I had a lot of anger issues. Na adiyum change pannirken. Okay. Yeah, I've become I told you, no, like in the beginning itself, if இதுவே நீங்க வந்து 2021 தேஜு கிட்ட பேசினீங்கன்னா இந்த கிளாரிட்டி இருந்திருக்காது. ஓகே. இந்த கிளாரிட்டி அப்சல்யூட்லி இருந்திருக்காது. இப்போ I have a clarity where I've reduced my anger issues, I've become a better person. I've now I can understand humans better in a way where if something எனக்கு ரைட்டா இருக்கிற விஷயம் உனக்கு ராங்கா படலாம், உனக்கு ராங்கா இருக்கிற விஷயம் எனக்கு ரைட்டா படலாம், ஆனா நீ அதை ரைட்டு தான் எடுத்துக்கணுன்ற கன்க்ளூஷனுக்கு நான் வரல. We can totally agree to disagree. On the zone one. Okay. But interestingly, I wanted to hear from you. How do you push yourself? நீங்கள் சொன்னீங்களா ஒரு டார்க்கான ஃபேஸுக்கு வந்து நான் தள்ளப்பட்டேன் அப்படின்னு. வெரி ரேர்லி பீப்புள் டாக் அபவுட் இட்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இந்த கோவிட்க்கு அப்புறம் தான் இந்த பேட் ஃபேஸ் இஸ் ஆல்சோ அ ஃபேஸ் தட் யூ கேன் டாக் அபவுட் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் நிறைய பீப்புளுக்கு வந்திருக்கு. ஏன்னா எல்லாருமே அது கோத்ரூ பண்ணும், ஒரே டைம்ல கோத்ரூ பண்ணும் அப்படிங்கறனால. இப்போ தேஜு வந்து நாங்க வெளில பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃபிளாஷியான நல்ல படங்கள்ல பண்றாங்க, சூப்பர்பான போட்டோ ஷூட்ஸ், அமேசிங்கான லுக்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க, நிறைய கவர்ல வராங்க, இப்படிதான் நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா உள்ள எவ்வளவு கோத்ரூ பண்றாங்க அப்படிங்கறது வெளில எந்த ஒரு சைனுமே இல்லாம அதை கோத்ரூ பண்ணி அதுல இருந்து க்ரோ ஆகுற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அதை எப்படி நீங்க பண்ணீங்க? How did you tame yourself? I always separate my personal life and my professional life. Anything, even if I had a problem this morning, I would have been talking the same happy, hyperactive person right now that I'm talking to you. So I have like I'm like a bipolar irukku vechikalam. Okay. Family இல்ல, any பிரச்சனை, எது personal பிரச்சனைனாலும் I won't bring it to my profession. Right. My professional life, nobody can disturb, even myself. That's like the that's like the main first point in my life where I should not, because here this profession needs enga face da engaloda product. See, ennada நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டாலும் என்னதா ஆனாலுமே மூஞ்சில காட்டி கொடுத்துரும், கண்ணுல காட்டி கொடுத்துரும். So this is where I realized that I need to separate my professional life and I need to separate my personal life. I mean, whatever happens in my personal life, I can perform, I can kill it. Profession on in front of camera, on set na vante abna, I'll be a completely different person. And moreover, if I'm in set and like if I'm in front of camera, I'm not even Teju. Whatever character I'm playing, I'm that person. நான் ஏன் தேஜு உள்ள கொண்டு வரணும், நான் ஏன் தேஜு அஸ்வினின்ற ஒரு வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை பொண்ணை கூட்டிட்டு வரணும்? நான் அங்கே இருக்கிற வாட் எவர் கேரக்டர்ஸ் தட் ஐ ஆம் பிளேயிங் ரைட் நவ் இன் மை மூவிஸ், ஐ வில் பி தட் பர்சன் ஒன்லி. ஐ வுட் நாட் பிரிங் தட். எனக்கு அது டிஸ்டர்ப், ஐம் சேயிங் லைக் 200% டசன்ட் டிஸ்டர்ப் மை ப்ரொஃபஷன். ஸோ தேர் இஸ் நோ புஷ். வை, ஹவு டு யூ புஷ், ஹவு டு யூ கெட் அப் அப்படின்னா, சி புஷ் எனக்கு எங்கே தேவைப்படும்னா, வென் ஐ எம் சேட், எனக்கு ஜிம் போகிறதோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டைமில் எனக்கு புஷ் தேவைப்பட்டது. போக மாட்டேன், ரூம்குள்ளேயே உட்காருவேன், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டேன். லைக் ஐ செட் யூ, when I'm sad, like I'll corner myself. இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ everything changed. என்ன நடந்தாலும் routine is a routine, we'll go with the flow. அதுல மட்டும் we'll go with the flow. Now I've put, so category wiseல profession கீழே தான் என்னோட ஜிம்மும் என்னோட பேட்மிண்டன் போட்டுக்கிட்டேன், தள்ளி விட்டேன். தள்ளி விட்டேன். No, you can't skip gym. What, this is your profession, like why are you gymming? Profession, you need to maintain certain figure or whatever. More than that, I think namle vandu personally you need to look fit. Ama, yeah, because health is everything illaya. But எனக்கு மோட்டிவேஷனா நான் வர்க் எடுத்துக்கிட்டேன், because I was not motivated. Why am I saying நான் வந்து ஏன் நான் மெயின்டைன் பண்ணணும், நான் ஏன் வந்து ஜிம்மை ப்ரொஃபஷனுக்கு தள்ளிட்டேன் அப்படின்னா, எனக்கு மோட்டிவேஷன் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ப்ரொஃபஷனுக்கு தள்ளிட்டேன் அப்படின்னா, ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிற தேஜுன்ற பர்சனுக்கு எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகாது. ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், I'll get up and go. Nice. That's all. But
நீங்க வந்து அது ரொம்ப ஈஸியா சொல்றீங்க. It's very difficult. ஆமா. It's very difficult. That's why when I was pushed in a very dark spot, I didn't have anybody to bring me up. யாருமே இல்லை, நாட் ஈவன் மை ஃபேமிலி, லைக் நோபடி. ஐ புஷ்ட் மை செல்ஃப். எனக்கு நிஜமாலே இப்போ பார்க்குறவங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தா திட்டிப்பா டிப்பாவி அப்படிம்பாங்க. பட் ஹானஸ்ட்லி லைக் தே ஆல்சோ நோ தட் ஐ டிட் நாட் ஆக்சுவலி கெட் எனிபடிஸ் ஹெல்ப். அஃப்கோர்ஸ் தே வேர் ஆல் தேர். அதனாலுமே நம்ம கோ த்ரூ பண்றது யூ கேனாட். என்னதான் ட்ரை டு பி இன் மை ஷூஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் யூ கேனாட் பி இன் அதர்ஸ் ஷூஸ் அண்ட் நோ வாட் தே ஆர் கோயிங் த்ரூ. ஓகே. You cannot feel. Okay. You cannot, understand what. Sometimes some feelings are you can't even explain. Some sort of trauma and some sort of spot where you're pushed to, you can't even put it in words. It can be felt only by that person. Where all I can do, even if you are going through right now, I can come sit next to you and like hold your hand and be like, okay, it's going to be fine. அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஆனால் நீ என்ன கோ த்ரூ பண்ணுற உள்ளன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. கண்டிப்பாக தெரியாது. ஸோ ஹவெவர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர் தேர் அண்ட் தே வேர் ஹெல்பிங் மீ டு இட்ஸ் ஓகே. இப்போவும் எனக்கு ஆன் அண்ட் ஆஃப் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு I have a really good bunch of friends. Like really, really good bunch of friends like who really cares for me. ஸோ அவங்கெல்லாம் என்னதான் வந்து இட்ஸ் ஓகே எதுனாலுமே என் பயம் எனக்கு இருந்துட்டு தான் இருக்கும், என்னோட ப்ரெஷர் எனக்கு இருந்துட்டு தான் இருக்கும். பட் ஐ எம் ஹேண்ட்லிங் இட் வித் ஸ்மைல் அண்ட் லைக் ஹாப்பினஸ். ஓகே, லெட் மீ see happiness in everything. ஓகே. இப்போ ஏதாவது பயம் இருக்கா? டு ஃபைண்ட் லவ் அகேன், டு ஃபைண்ட் அ பர்சன், டு ஃபைண்ட் அ பார்ட்னர்? A lot. I'm dead scared. I'm very scared. And எனக்கு என்னன்னா அதோட இனிஷியேட்டிவே எடுக்க பிடிக்கல இப்போ எனக்கு. I'm in that zone, I guess. I am not even thinking about it first thing. யோசிக்கவும் தோணலை, யோசிக்கவும் பிடிக்கல. I don't even want to go try that process and see. அந்த எனர்ஜி இல்லை எனக்கு. Okay. I guess my energy was killed when it comes to relationship. Okay. So I'm feelingலாம் இல்லை, நல்லா இருக்கேன். I'm fine. Like I'm fine with my work and all of that. But if you ask me, அதுவும் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் தேடுறதுலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். So I am not looking. So probably all my relationships I went in search of. Okay. நான் வந்து ரொம்ப காமிச்சிட்டேன் லைக் எனக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரின்ட்டு. I guess now I am not looking for it. Let it come to me. So give love, take love கொஞ்சம் மாத்திட்டு let me get some love. Yeah, let me get some love. I am a huge giver. Like if you come to me, be it my friends or like whoever it is, I'm saying நான் என்ன பேசினாலுமே it applies to everybody that I love, not just relationship. Okay. நான் என்ன சொன்னாலுமே so it's like more of I'm a giver. Like oh உனக்கு இது வேணுமா, உனக்கு இது வேணுமா, உனக்கு இது பண்ண இது அந்த மாதிரி. Now that giver has little bit reduced and giving myself everything. Okay. Like I've become my own giver right now because I didn't have a giver. Okay. But Teju, tell me, in a relationship, how important it is to get something that you've been giving for a long time. ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கிறது, பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறது, be it love, be it affection, be it care, be it the efforts, எதாக இருந்தாலும் ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக வருதோ இல்லை நம்ம கொடுக்குற அளவுக்கு கொடுக்கலனாலும் கொஞ்சமாச்சும் வருது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறீங்க? It cannot be equal. You cannot expect equal in relationship. One person will always love you more than the other person. Okay. கண்டிப்பா அது ஈக்குவல் ஆகவே ஆகாது. ஓகே, ப்ராபப்ளி one day I might love a lot, another day he might love me a lot. அந்த மாதிரி தான் போகுமே தவிர்த்து it cannot be equal. I feel it's always either 70-30 or like 60-40 அந்த மாதிரி தான் process. It cannot be 50-50 in a day. I feel when it comes to when you are having fun and like when you are having a good time, then I guess it's 50-50. Okay. அந்த மாதிரி டைம்ல தான். But I guess it's not fun and like you நீ என்ஜாய் பண்ற ஆஸ்பெக்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு that's a honeymoon period that we'll all have initially. அதுக்கப்புறம் தான் you will show the real you. First honeymoon period la all of us will only show the good side of us. None of us will show the bad side of us. And all of us has a bad side.
எல்லார்கிட்டயுமே ஒரு பேட் சைடு இருக்கு, Absolutely. எல்லார்கிட்டயுமே ஒரு சைக்கோத்தனம் இருக்கு, எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஆங்கர் இஷ்யூஸ் இருக்கு, எல்லாருக்குமே ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் பர்ஸ்ட் இருக்கு. ஸோ அது எதுவுமே காட்ட மாட்டோம். They won't know. Once you start showing that and once you see that person accepting you, that's where love happens is what I think. Right. So I feel like love happens 2 times. First, when you see that person, yes, you immediately fall in love and all of that is there. So love at first sight மேல நம்பிக்கை இருக்கு. Yeah. அல்ல சுத்தமா இல்ல. Love at first sight. Probably after finding your partner, when you see that person, or love வரும். I don't think so. For me, I will fall in love for the character. Okay. Actually, randomly in an interview, I remember நீங்க சொன்னீங்க who is your crush அப்படின்னு கேட்கும்போது I love Adava because he's built. நல்லா டாலா இருக்காங்க. I think 2 or 3 interviews I mentioned பண்ணிருக்கேன். அந்த இன்டர்வியூ சொன்னதுக்கு அப்புறம் நானே அவர்ட்ட சொல்லிட்டேன். நானே வாலண்டியரா போய் சொல்லிட்டேன். You know what? I told this in an interview அப்படின்னு. What really? I didn't see that interview அப்படினாரு அவரு. Okay. இப்போ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறி இருக்கா? No. I still have the same perspective. I guess it's there from எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரீம் guy in my life. சின்ன வயசுல இருந்து அதே பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் வந்துட்டு இருக்கேன். That is there. Obviously that is there. That is like 20%. Rest 80% is character. Yes. And I can't be like, oh, I am so built and looking handsome and like give you one slap அந்த மாதிரி எனக்கு வேண்டாம். No, அந்த மாதிரி இல்ல. Of course that is there. That is அதெல்லாம் வந்து இந்த it is part of a relationship. Yes. Somewhere you need to have a person that you have dreamt of. இல்ல அதுதான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் happiness கொடுக்கும். You will own that person. I get it. So 15 years வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க கரெக்டா? Now I wouldn't mention your age, but 15 ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் although you are this person who can work for 24/7, ஒரு கம்பானியன்ஷிப் இல்ல வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு யாராவது ஒருத்தங்க இருந்துட மாட்டாங்களா அப்படின்னு என்னைக்காச்சும் தோணி இருக்கா? Yeah, I did feel like that, but maybe somewhere I've heard people talking saying இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்கோ கைட் பண்றதுக்கோ ஒரு பர்சன் மேபி இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா I would have become even more successful than I am today அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். So is that the same case for Teju, or you feel ஒரு content இருக்கு, ஒரு contentment இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? So I wouldn't actually push the responsibility of how you grow on the other person, I feel. If you want to grow in your life, it's completely your responsibility. If that's what as I say, the profession your personal life ஏன் ஒதுக்கி வைக்கணும், like செப்பரேட் பண்ணி வைக்கணும்னு ஏன் சொல்றேன்னா அதுக்கு தான். See, if you want to do something, எனக்கு I don't think if I had companion, if I had support, I would have been doing the same thing, I feel. Like I guess it's not fair. Maybe I mean not in your personal life, professional life lay maybe if somebody would have guided you, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்திருந்தேன்னா இன்னும் பெட்டரா இருந்திருக்குமே. அன்னைக்கு அப்படியே ஏதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்குறேன். Professional life liya not really. Actually I've never thought about it. எனக்கு இப்பதான் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் யோசனையா வருது. I actually never thought about it. Like probably I would have only thought of I always feel that talent needs to be recognized. 100 on 100. Yeah. Okay. I don't think you need anybody to push you if you have a talent and if it's recognized. Avladhaan. I don't think you need anybody to guide you or whatever it is. If you know to do something and if people knows about it and you just get recognized for it and you're automatically on the track. நமக்கு எதுக்கு இதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து உனக்கு டேலண்ட் இருக்குன்னு சொல்லணும்? It's like I don't think it's needed, I feel. நான் இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு ஆள் இருந்திருந்தா நான் இதை விட அப்படி எனக்கு தோணுனதே இல்லை. Nice. Maybe that's because I've never put responsibility of how I should grow on the another person. I've never put that. நான் ஏன் வளரல, நான் இது see support இல்ல, இது I don't call that a support, but if you know, like if I know you doing like hosting really well, somewhere I go, I'm going to, oh, you know what, I have a friend who does this and that word of mouth could have been a good support, I feel. அது இருந்திருக்கா உங்களுடைய லைஃப்ல? I guess I have. Like எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே yeah, good circle. All my like even the friends in the industry, outside industry, whatever it is, they've all
எங்க போனாலும் என் பேர் சொல்லி இது பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் ஐ கெஸ் ஐம் இன் தேர் குட் புக்ஸ். தட்ஸ் வை. ரைட். பல விதமான ஸ்டோரிஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்டோம். பட் எண்ட் ஆஃப் த கான்வர்சேஷன் ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் யூ, ஷீ இந்தியாவுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோரி. எஸ். ஸோ இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சது யூ பீன் இன் த கவர். Yeah. ஆல்தோ 2024 வாஸ் a bit unlucky. ஐ திங்க் ஷீயோட உங்களுக்கு ஒரு லக்கியான ஃபேஸ் இருந்திருக்குன்னு நான் நம்புறேன். Of course. Yeah, so ஷீயோட தொடர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு கொலாபரேஷன் இருந்திருக்கு. So I wanted to hear from you. She is the first award I got. It's still my first award. அவங்க கிட்ட நான் 3 awards வாங்கியிருக்கேன் இது வரைக்கும். So from starting of my career, fresh face, அது இதுன்னு எப்படியோ மணி வந்து, that's what you need to recognize the talent அப்படின்னு இருக்கும்போது I should really give it to Mani. Not because he's around and he's listening, but I don't know if he's around and he's listening. He's there, he's still there. Okay. But I get it. ரொம்ப genuine-ஆ சொல்றீங்க. Yeah, but honestly, like he's one among those very few people who recognize talents in nook and corner, pick them up, recognize them, give them an appreciation. It's all about அதுதானே, like how you bring up, நீ எப்படி ஒன்னொருத்தவங்களை பிடிச்சி மேலே கூட்டிட்டு வரன்றது தானே இருக்கு. Right. If all of us think in that way, no, நம்ம வேர்ல்டை யாராலையும் அடிச்சுக்க முடியாது. யாருமே வேற உலகத்துலேருந்து வேற கண்ட்ரிலேருந்துலாம் நம்மளுக்கு எதுவுமே கொண்டு வர தேவையில்ல. நம்மளே எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். It's just that little thing of you need to recognize that person and like bring them up, show them to the world. That's how she happened to me. And when I got my first award, and I was like, நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே, but you recognized me. அந்த மாதிரி இருந்தது. Like I always feel that way. Like ஒண்ணுமே பண்ணலையே, நான் இன்னும் எதுவுமே அச்சீவே பண்ணலையே. Like I got an award. Wow, I'm recognized. And he recognized. And if you actually see what she has been giving for people, சும்மா வீட்டில் உட்காந்து ரீல்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். சும்மா வீட்டில் உட்காந்து ஷூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பட் ஹவு மச் எஃபர்ட் பிஹைண்ட் இட். யா, இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி டு டேக் ஒன் ரீல் அண்ட் போஸ்ட் இட். யூ நீட் டு எடிட், யூ நீட் டு see the song. Actually you need to initiate, break the barriers. Exactly. Camera fix பண்ணனும். Exactly. Camera fear போகணும். You should know your best angles. Lot of things are there. There's it takes a village to do one movie அப்படி சொல்வாங்கல்ல. அதுல it takes lot of courage and like village in yourself. You should be the editor, you should be the cameraman, you should be the light man, you should be everything. village நமக்குள்ளேயே ஒரு village வேணும். ஒரு ரீல் பண்ணி ஒரு கண்டென்ட் பண்ணி போடணும் அப்படின்னா ஒரு யூடியூப்ல ஆக்டர் இருக்கட்டும். And he is recognizing them. That's something very I don't know. It's a personal win. Yeah, it's very personal. I have a huge respect on him for this. And எப்போ மணி வந்து எதுனாலும் ஓகே மணி அப்படின்னு வந்துடுவேன். If I'm at last time, I guess I missed it because I was not here. I felt so bad. Then yeah, he's been recognizing me and like. But Teju, since you missed, I really wanted to tell you, நம்ம வந்து ஸ்ரீ தமிழ் நட்சத்திரம் வந்து இது வரைக்கும் தமிழ்ல மட்டும் தானே பண்ணி பார்த்திருக்கீங்க. Your appa is from Telugu industry. நீங்க இப்ப தெலுங்குல ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதே மாதிரி ஸ்ரீ தெலுங்கு நட்சத்திரம்ங்கற மாதிரி we are launching in Telugu as well. Oh, that's so cool. This is something that happened in the launch of Sri Tamil last Okay, year. I missed it then. So, I definitely missed it. I'm giving an update to you. So you know what's the best part in this? Tamiliyum Teju iruppa, Telugu ponalum Teju iruppa. So I'm asking you about your film indirectly. Yeah? No, you can ask me directly. I'm very happy to say that. The one Lahari Productions oda pannit iruken. It's called Sangeet. Telugu, my first debut movie. That's going to be my debut movie. And then next movie சிவகாந்தபுரின்னு ஒரு ஹீரோ இருக்காங்க. அவரோட வந்து நவாப் கெஃபே அப்படின்னு ஒரு மூவி பண்ணிட்டு again in Telugu. Yes, I'm doing 2 in Telugu right now. It's in shooting. So okay, so ஸ்ரீ நட்சத்திரம் தெலுங்குலயும் இப்போ 2 விருது காத்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம். 2 அப்படியா சொல்ல. ஓகே, மணி கேக்குதா? கேக்குது மணி அடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சைடுல இருந்து சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். லுக்கிங் ஃபார்வர்ட். Yes. Thank you so much Teju. Thank you. It is really nice. I think நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசுறதுக்கு சொல்றதுக்கு வாய்ஸ் அவுட் பண்றதுக்கு யோசிப்பாங்க. somewhere நீங்க வந்து அது ரொம்ப போல்டாக இதுதான் நான் அப்படிங்கறத ஸ்பான்டேனியஸாக வெளிக்கொண்டு வரீங்கல்ல. That is what is making people love you நினைக்கிறேன். That is why you're receiving a lot of love. So Teju, thank you so much. I had a lovely time talking to you. Somewhere no
பீப்புள் வந்து சில விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்கு அவங்க வந்து அவங்களா வெளிப்படுத்துறதுக்கு வந்து நிறைய யோசிப்பாங்க. பீங் இன் மீடியா அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸுங்கிற விஷயங்கள் வந்து நிறைய சூழ்ந்துருமோ அப்படின்னு. பட் யூ பீன் வெரி ஸ்பான்டேனியஸ், யூ ஸ்போக் த ட்ரூத், அண்ட் அதுதான் சம்வேர் இட் மேக்ஸ் பீப்புள் லவ் யூ abundantly நான் நம்புகிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ ஹேட் அ கிரேட் டைம் டாக்கிங். I really had a great time. I guess இது நம்ம வந்து like third or fourth interview that we're doing. Like from all the I guess I always had fun whenever I do an interview with you. I still remember how we danced to that song, but we were still singing. அது இன்னமும் ரீல்ஸ்ல வந்து ஜோக்கா போயிட்டு இருக்கோம் இன்னும். Nice to meet you again. I guess we both as a person itself have grown with the way we've evolved a lot. இதுக்கு முன்னாடி ஜாலியா ஏதோ ஒன்று ஒரு இன்டர்வியூல இருந்து we've done like a very serious conversation. I really had good time having this conversation with you, and this is the first time I'm actually telling my story outside. Okay. And you're the first person like தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. So yeah. Thank you, Teju. Thank you so much. So, this year is going to be amazing for you. A lot of things coming up in English. So, wishing you all luck, laughter, and happiness. Thank you so much. Wish you all the same. Yeah, thank you. So, I think when the paathrikam you can say a big bye. And yes. Whatever you wish to say. Bye ellarkum. So, please do watch our beautiful conversation we had in She and Stories. She India யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு எங்களோட ஃபுல் வீடியோ. ஃபன்னா இருக்கும், நிறைய விஷயம் எங்களை பத்தி நாங்களே பேசி ஒளரி வச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் போய் பாருங்க. எஸ், தேங்க்யூ கைஸ். ஸோ ஷீ அண்ட் ஸ்டோரிஸ்ல அடுத்த எபிசோட்ல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசுறதுக்காக நாங்கள் காத்துக்கிட்டே இருப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தி லவ். தேங்க்யூ. பாய். பாய்.